Ndewo ndị nke m. Welcome to my channel. This is the continuation of our last learning. Ihe ọmụmụ nke anyị mere mgbe ikpeazụ. Igbo phrases. Let's continue. Sit back and relax. Inwe popcorn wetatawa. Inwe mmiri juru oyi desia n'akụkụ gị. Ka anyị bido ebe anyị kwụsịrị mgbe gara aga. Ka anyị bido. Ka anyị bido. Ka anyị bido means let's begin. Ka anyị bido. Let's begin. Let's start. Bido. Bido. Bido means start. Begin. Start. Begin. Kwụsị. Kwụsị. Kwụsị means stop. Kwụsị. Kwụsị. Oge gị bidoro ugbu a. Oge gị bidoro ugbu a. Your time begins now. Oge gị bidoro ugbu a. Your time begins now. Nnọọ nwanne m. Nnọọ nwanne m. Meaning, welcome my brother or welcome my sister. Nnọọ nwanne m. Nnọọ enyi m. Welcome my friend. Nnọọ ndị enyi m. Nnọọ ndị enyi m. Welcome my friends. Friends, ndị enyi m. Friends. Nnọọ ndị enyi m. Welcome. Kwụsị ihe ahụ. Kwụsị ihe ahụ. Kwụsị ihe ahụ means stop that. Stop that. Kwụsị ihe ahụ. Stop that. Onye wetara ọjị wetara ndụ. We normally say this when you are offered kola nuts. Onye wetara ọjị wetara ndụ. Meaning, he who brings kola nuts brings life. Onye wetara ọjị wetara ndụ. He who brings kola nuts brings life. Ndụ means life. Ndụ means life. Adị m ndụ taa. Adị m ndụ taa. Adị m ndụ taa. I am alive today. I am alive today. Taa bụ ụbọchị ọmụmụ m. Taa bụ ụbọchị ọmụmụ m. Today is my birthday. Today is my birthday. Tata bụ ụbọchị ọmụmụ m. Tata bụ ụbọchị ọmụmụ m. Today is my birthday. Taa or tata. Taa or tata means today. Taa or tata means today. Ị na-agụkwa? How is studies? Ị na-agụkwa or kedu maka akwụkwọ? Ị na-agụkwa or kedu maka akwụkwọ means how is studies? And your response should be
Anam agụ. Anam agụ. Yes, studies is going fine. Or you say, akwụkwọ dị mma. Akwụkwọ dị mma, meaning studies is fine. Studies is fine. Kedu maka ahịa. Kedu maka ahịa. How is sales? How is market? Or na-azụkwa. Ị na-azụkwa. It means the same thing. How is sales? How is market? And your response should be, anam azụ. Anam azụ. Or maọbụ, ahịa na-aga ọfụma. Or ahịa na-aga nke ọma. Ahịa na-aga ọfụma, ahịa na-aga nke ọma, ana m azụ. All of them means yes, sales is moving fine. Sales is going fine. Sales is good. Or you can still respond in negative. In a negative way. Mba, ahịa na-akpụ akpụ. Mba, ahịa na-akpụ akpụ. Mba, ahịa na-akpụ akpụ. This means no, sales is dull. Sales is slow. Ahịa na-akpụ akpụ. Na-akpụ akpụ means cross. It's very slow. It's very dull. Ahịa na-akpụ akpụ. Akpụ akpụ. It is very slow. Means yes. Mba means no. Means yes. Mba means no. Ọ ga-adị mma. Ọ ga-adị mma. Ọ ga-adị mma means it's gonna be fine. It is going to be fine, or it is going to be well. Just like our economic situation today. So when somebody asks you after sales and you respond in a negative way, the person can say, ọ ga-adị mma, just to encourage you. Ọ ga-adị mma, it's gonna be fine. Ọ ga-adị mma, that means don't lose hope. It's gonna be fine. Ndo. Ndo. Ndo means sorry. Ndo. Ndo means sorry. Sorry. We say ndo when something bad happens. It could be an accident. It could be death of a loved one. You say ndo to that person. You can say ndo to a sick person or somebody that's injured his or herself. You can say ndo to apologize. When you want to apologize, when you offend somebody for an apology, you say ndo gbaghara m. That means sorry, forgive me. Ndo gbaghara m. Sorry, forgive me. Nọrọ ọdụ. Nọrọ ọdụ. Nọrọ ọdụ means sit down. Nọrọ ọdụ. Sit down. Ịgbalị ka. Ịgbalị ka.
You have done well. You have tried. Ịgbalị